Então, acho que podemos começar, né? Bruno, Amanda, tudo bem? Okay, so let's kick off. Ok. First of all, I'd like to address a few remarks that we are honored to have Professors Daniel Chen and Henrik Zigstad lecturing for the Brazilian audience. Professor Chen is highly respected by his peers for his path-breaking studies in multiple fields of law and economics, and holds a JD from Harvard as well as a PhD from the MIT. And Professor Henrik has distinguished himself as an authority in the study of access to justice, holding a PhD in economics from Harvard. And I hope that everyone is as thrilled as I am to take advantage of the fruitful lectures that we will experience here today. So professors, let me enthusiastically welcome you and thank you for kindly accepting our invitation. So without further ado, I would like to welcome Professor Daniel Chen to start his lecture about the de jure program of the World Bank. Bruno, just a moment. We have just to welcome our new students. I'm going to speak in Portuguese just now, but professors, thank you for being with us. I'm just going to speak in Portuguese because I think some of our students maybe they don't understand English. Pessoal, bem-vindo a todos. Estamos começando aqui o segundo semestre do nosso grupo de estudos em Direito e Economia. Eu, professora Amanda, professor Bruno, estamos muito felizes de estar aqui. Um especial agradecimento e boas-vindas aos novos integrantes, né, que estão começando aqui com a gente, que vão ouvir essa aula inaugural. Com certeza, né, tem tudo a ver com a análise econômica do direito. Então, assim, boas-vindas a todos, boas-vindas aos professores. Deixa eu passar a palavra para minha colega, a professora Amanda. Por favor, professora. Obrigada, Fernando. Obrigada, Bruno. De fato, o Fernando tem toda a razão. A gente tem que dar boas-vindas mesmo para essa turma enorme. A gente só cresce, o GED só cresce. E aí, agora, para nossa imensa felicidade, eu e Fernando, que estamos nessa caminhada já há alguns anos, a gente está contando com mais um líder docente, que é o Bruno. Então, a gente está muito feliz, porque junto com o Bruno vem muita gente do Rio, bacaníssima também. A gente teve a oportunidade de ver os pedidos, né, de inscrição, e vem muita gente bacana junto com o Bruno, ele próprio muito bacana, né? Então, gente, sintam-se em casa, o GED é a casa de todo mundo, tem gente que está aqui conosco há anos, e, bom, a gente gostaria que todos trilhassem um semestre muito feliz. Thank you again, professors. It's an honor to have you here. And now Professor Bruno, Sim, perdão, pessoal, por não ter seguido o script, mas queria também agradecer aos professores Amanda e Fernando pela acolhida calorosa aqui. Espero contribuir à altura dos brilhantes coordenadores desse grupo e também gostaria de dar as boas-vindas a todos os integrantes desse grupo, em especial aos meus alunos aí da UFRJ, que ficaram muito empolgados com o ingresso, então tenho certeza que eles também vão contribuir muito para esse debate. E ao meu amigo Henrique, também em português, que tem um português fluente, queria agradecer pelo aceite do convite e dizer que é muito importante para nós colher essas lições, esses ensinamentos que vocês vão nos transmitir aqui hoje. Obrigado. So, Professor Daniel, please, we are looking forward to listen to you. Great. Well, thank you so much for the invitation. Let me start with a pattern that we probably all recognize. Across the world, the levels of economic development and the quality of legal institutions are associated. But is this relationship causal? Does the quality of a legal institution cause economic development? And if so, why? And what can we do about this knowledge? So my name is Daniel Chen.
I'm the lead PI for the project Judiciary, Data and Evidence for Just Reform, which sits in the research department at the World Bank. I'm trained as a lawyer and also as an economist and have an early background in computer science. And one of the things that motivates us is to think about how digital platforms can reduce market level constraints to economic development, particularly as it pertains to more effective justice systems, both in terms of efficacy and fairness. So Judiciary is also part of DIME, the Impact Evaluation Unit, which has supported 200 impact evaluations across 60 countries and over 20 billion in development finance across different sectors. So the Justice Program focuses with judiciaries, and our broad framework is to work with governments, judiciaries' interests in their administrative data, machine learning, and randomized control trials to evaluate the effects of justice reforms that can spur sustainable development and economic growth. We tend to work in 3 different modalities. In the first group, Chile, Peru, Pakistan, and Kenya, work closely with court management, judiciaries, or training academies to design, deploy, and evaluate interventions, often developing the technologies to do so. In a second group, Brazil, Czech Republic, and recently India, we engage with auxiliary actors involved in access to justice to assess trustworthy AI or trust in the law and its effects. And in a third group, where India started, or Croatia, we obtain the data, often laboriously, and make historical analyses on judicial efficiencies or inconsistencies that we hope can spur a cycle of change. The reason we can do this is the confluence of 2 factors: the shift from paper trails to digital ecosystems at a large scale, and the advent of machine learning tools that can create interpretable data from unstructured data, even predictive models of decision makers, so we can better understand their inconsistencies and now address them with digital interfaces. So we focus on a human-centric approach with these digital technologies. The usual narrative is backlash to AI when it comes to courts. And we consider an approach that has e-justice innovations keep humans in the loop, that prompts to speed justice whilst also learning and allowing the humans to override. So one way to see this is this project here as an exercise of practical empathy. So conciliation and mediation are a large part of the legal system in many parts of the world. And we'd initially designed this for managers to see their conciliators' performance, explore the patterns in different ways, download reports to share with their conciliators. So for instance, if I can briefly switch, you might want to know, are there legal aid centers that spend more time? Are they more attentive and therefore more successful? But it turns out that's not the case. But maybe it's caseload or workload, or you want to drill into the data geospatially, so you could potentially hotspot interventions or compare conciliators pairwise. So these types of projects, could involve a top-down, this is the best conciliator for this type of case, but instead, the counterparts were interested in peer-to-peer learning where they could recommend actions to each other. But as a management tool, we can also understand the kinds of correlations they're interested in, which can lead to the innovations that could be of potential benefit. These kinds of interventions have 2 different themes. One is on efficiency. So
WhatsApp access to virtual courts, Uberization of case backlog, apps for missing cases, open access legal search engines, or they focus on training, so personalized case-based teaching or the predicted self. So we definitely like to think of building capacity so that it's a tool that others can use and freely iterate and experiment off of. That is open source tools that are near marginal cost zero for adaptation and experimentation. And so we try to make these as low code as possible, whether it's for data entry and decision support, for understanding citizens' needs, for learning best practices, or increasing recognition and respect. So let me give two different examples in the following minutes. So one of these gives an entire cycle between the data digitization to the algorithms to understanding the best practices such that it can impact policymaking. So in the Canyon Supreme Court, they had gone on the record to say the endless adjournments of case records, cases for frivolous reasons are a huge part of the case delay. So in a 5-year program with the World Bank, where they digitized for the first time the daily courts records, we tried to help identify what were the greatest sources of court delays. That is, we used algorithms to identify these sources of delays and present them in an actionable manner for the courts and for the judges. So we presented these one-pagers, which you can think of as a antecedent to the Shiny app that I was just presenting, static one-pagers that show you the data, but also in small print that I'll expand in a moment, suggested things that could be done to reduce court delays. But in the second treatment arm, we also had accountability. That is, the same information was shared to prominent citizens so that they could see the statistics and the potential actions that could be taken and deliberate about these. In the third group, we didn't have either of these. And so this was a randomized trial across the entire country. And we saw that this increased the speed of justice, the accountability arm, as well as increasing wages and spurring structural transformation. So I know some of you may be less familiar with randomized controlled trials. And so let me just unpack this just a little bit. So the idea is that you want to know the difference between a treatment arm that provides this information and another treatment arm that also has accountability, and a third group that had no information. So across the 124 court stations, some of them got only this one pager. Another also had this to share with the citizens in the community. And these were presented in a manner that were interpretable, addressing things like the prosecutor not being present can increase case clearance rate by 30%. Addressing type proceedings not being ready could increase case clearance rate by 20%, and so on and so forth. And we found that the AI could reduce information frictions and improve the functioning of the courts, unlocking the positive effects of justice on economic development. So we believe this to be one of the first randomized studies in reforming courts. So in the initial graph I shared, we see all this cross-country evidence that suggests a correlation between the speed of justice, how easy it is to enforce contracts, the quality of institutions on the one hand, and on the other hand, different measures of economic development. And here, by varying the efficacy of the court system for different courts, we're able to see this in a causal manner. So data science was used to identify these sorts of delays, generate actionable recommendations, overcoming these information frictions with nudges. But accountability is key. It's not just information. And we saw substantial reductions in adjournments, a 20% reduction
So these can compound. So if you adjourn a case, you wait a couple months, you have another hearing, you wait again. By reducing the likelihood of adjournments for frivolous reasons on any given case, this can result in substantial reductions in case delay. We also document the role of contract intensity in explaining the impacts of judicial efficacy. So more specifically, the Kenyan government had already been collecting various data sets from households. They have this really interesting data set called the Continuous Household Survey that also asks individuals whether they're in a contract or not. So we can also see the margin between informality and formality, as well as whether firms in contract-intense industries are benefiting more. And so indeed, we see that they're writing more contracts, we see wage growth, and see growth in white-collar occupations. And we saw in this instance that the data science for just reform was beneficial for spurring structural transformation. So now let me pivot to a second project that also is about how digital platforms can reduce market level constraints to economic development. So access to legal information in many parts of the world is limited, and even when available, dispersed or hard to access. So can digital platforms providing free legal search reduce these market level constraints to development? So in this case study, we study India, the world's largest common law country, where a majority of citizens lack access to expensive commercial legal information services. That imperfect knowledge about the law can affect firm productivity is supported by studies, a randomized trial among South African firms providing 6 months of free legal search elevated employment by 12%. Information about rule of law, the speed of justice, increased reliance on formal institutions in rural Pakistan. So what happens when everyone gets access to free legal search? So we study Indian Canoon, a platform that was launched by an overseas graduate student without any official ties to the Indian state in 2008. And we use a simple event studies framework that exploits the staggered rollout of the platform across different states to assess its effects on cases, courts, and firms. So we scrape the Canoon, we code the corpus of judgments for the dates, the judges, the courts, the litigants, the citations. We merge this to a scrape of the e-courts, which also includes the filing date, as well as the All India Reporter, which includes cases that can be cited in official proceedings. And we link this to the Prowess Firms database, which includes the balance sheets of firms in India, comprising 70% of its industrial output. And we find a variety of impacts. The launch of Canoons associated with a 1 to 2% increased likelihood of case resolutions, a over 20% decline in case backlog in the years after the launch. Cases that are appealed from the lower courts are significantly more likely to be overturned. And we see favorable effects on firms' assets and a decline in audit fees and bad debts. So here's a timeline of the rollout. The founder's self-stated goal was to bring knowledge of the law to the common people. Finding the most applicable section from hundreds of pages of legal documents is too daunting for the common person. And so emphasis was placed on keyword searches, a tight integration of court judgments with the laws and prior judgments to allow the automatic determination of the most relevant clauses and court judgments. And today it's the first stop for lawyers. The average time spent per page is 6 minutes, suggesting they're actually reading the cases. And in 1 month alone, there are 2.9 million search queries and 1.6 million sessions. So we estimate this effect using standard applied econometrics tools that adjusts for the fact that control groups later on during the rollout period have already been treated. And we see that Canoon is associated with a slight increase in the number of filings, a discernible increase in the number of decided cases, but there's also a pronounced decrease in the number of pending cases by 17% in any given month,
and a decrease of backlog by 43% in the post-rollout period. These immediate effects may suggest the more straightforward cases are more effectively dealt with after Kanun improves the accessibility of the relevant precedents. So turning to prowess, a panel analysis of firms' financials suggests that the reduction of search costs had a positive impact on the balance sheets of firms. Whether we look at firms that filed at least one case, or we look at all the firms, the sizable impacts on assets and the reduction of bad debt reinforce the findings of another study that finds a 12% increase in employment in an RCT of free legal information to South African firms. And the elevated rate of overturning cases and no effect on citations is suggestive of firms as opposed to judges better access to precedent. So these results highlight the potential for open source and open access tools to be transformative for economic development. So with that, let me turn it to Henrik, or questions, if any. So Professor, hi, Professor Bruno here. Can you please explain a little bit how have you found this 12% increase in employment and the correlation with the availability of free legal search engines? Sure. So this is a study by Marianne Bertrand at the University of Chicago and Bruno Crepon at Paris School of Economics. And they had recruited 1,800 firms, small and medium enterprises in South Africa, and offered half of them free access to legal search for 6 months. Then they surveyed these 1,800 firms later and asked them what is their employment rate. And that's how they found this causal effect between the treatment group and the control group. So the idea here is that perhaps especially in South Africa, but also many other places, labor laws can be very complex, regulations hard to understand, and people may be worried about whether or how to hire people. And so they gave access to this platform. And here's the study that's recently been published, for those of you interested in reading. Oh, that's nice. And there's a blog post as well that I can share later. So not everything is a randomized controlled trial. We often have to use other approaches to understand causal impacts. And this other approach would be to use the staggered rollout of an intervention or law or a regulation as it varies across time and varies across space. So if certain individuals or certain states are getting the reform first, there would be the treated group and the others would be the control. And then later, when members of the control group are also getting the reform or the intervention, they enter into the treatment status and everyone else is in the control. So that's essentially how it works. And you need to stack it so that you can see this is the date of the treatment turning on, and this is what was happening before, and this is what's happening after. It's called difference in differences, and it's been widely used and reanalyzed in recent years as when I characterize the treatment group that's already been treated, they might be a little bit different than the control group that has not yet been treated. And modern methods try to adjust for that. And then you can look at this visually in the graphics I shared and see, are there things that are going on that's associated with the timing of treatment? If there are, you might be worried it's not as close to a randomized trial for causal inference as you might like. And Professor, another question, by
legal search, you mean basic access to legal precedents, or is it legal assistance, more substantial legal assistance? What do you mean by legal search? Sure. So I can screen share the Indian Canoe. So as in 2008, there was no platform like this. I see. And then when you type in, Looks like Google. exactly, how do I hire someone or something, you get a bunch of cases. Oh, that's nice. Nice. And it's only legal precedents, right? Correct. That's right. Interesting. I have a question too, but before I want to know if Professor Eric wants to speak something. I'm not sure. Sure. Yeah. Whenever you're ready, I mean, we can discuss Daniel's part first, and then we can take mine, or whatever. It's up to you. Okay. Maybe we can save like 5 minutes at the end for some Q&A. Okay. So do you want me to take my part? Yes, please, Professor Henrique. Welcome again. Ok. Vou tentar falar em português. Se está tudo bem para você. Por favor. Ok. Obrigado. Obrigado pelo convite e pela oportunidade para apresentar. Sou membro da equipe de júri e também professor em economia em Oslo, na Noruega. Vou apresentar aqui um exemplo de um outro tipo de pesquisa que fazemos de júri. Essa pesquisa é juntos com vários colaboradores que estão listando aqui. É uma pesquisa em andamento, então qualquer comentário de vocês seria bem valioso. O tema dessa pesquisa é sobre parentescos entre juízes e advogados, no caso do Brasil. Existe no Brasil essa ideia de que advogados que é parente de juiz têm mais sucesso, e que isso talvez é por causa do parentesco que eles têm. E se isso é correto, pode ser um problema grave, mas não temos muitas evidências sistemáticas sobre esse fenômeno. Então, nessa pesquisa, estamos tentando responder as seguintes perguntas. Primeiro, é verdade que advogados com parentes de juiz têm mais sucesso? Isso é por causa do parentesco ou por outras causas? Como isso aconteceria e quais as consequências disso? Temos todos os processos na Justiça do Trabalho desde 2014 até 2019 da empresa Courier, e temos as conexões familiares entre juízes e advogados da Receita Federal. E com esses dados, estamos focando na primeira instância agora, mas vamos também analisar a segunda instância. Temos 3.000 juízes e podemos verificar que não é incomum que um juiz tenha algum parente advogado que atua na justiça trabalhista. Isso acontece para 1.000 juízes. O mais comum é ter esposo ou esposa, depois irmãos, filhos, primos, etc. Bom, é o caso que esses advogados têm mais sucesso do que outros advogados? Sim, podemos verificar isso. Por exemplo, aqui estamos olhando o número de processos
que esses advogados recebem. E vemos que parentes de juízes, em geral, têm mais processos. Também, nos processos, esses processos têm valor da causa um pouco maior. E quando eles representam a empresa, a empresa tem uma tendência de ser maior do que outros advogados. Mas a pergunta difícil é saber se isso é por causa do parentesco ou por outras causas. Por exemplo, é o caso que parentes de juízes têm mais anos de educação do que outros advogados. Então, o que fazemos aqui é, para cada advogado parente de juiz, vamos encontrar todos os advogados que têm o mesmo nível de escolaridade, que atuam no mesmo município e têm a mesma idade, e comparar eles. É um pouco melhor. E ainda quando fazemos isso, vemos a mesma coisa. Advogados parentes de juízes têm mais processos, com valor da causa um pouco maior, e eles representam empresas maiores do que outros advogados. Bom, isso não é suficiente para argumentar que esse sucesso é por causa do parentesco, porque pode ser que tem outras diferenças entre esses advogados que explica essa diferença. Por exemplo, pode ser que parentes de juízes têm uma qualidade maior de educação do que outros, por exemplo. E não temos dados sobre isso, infelizmente. Então, o que gostaríamos de fazer é pegar dois advogados que têm um nível de sucesso igual. Até em 2015, a irmã do advogado A é nomeada juíza. E depois queremos comparar a carreira do advogado A com o advogado B, que não tem um parente nomeado juiz. Infelizmente, não temos resultados sobre isso, mas estamos fazendo essa análise. E acho que em breve vamos ter os resultados aqui. Bruno. Posso dar uma ideia também de investigação para você? Eu acho que seria interessante, eu não sei se você conseguiria dados a respeito, mas investigar situações em que já há um juiz ou uma juíza na carreira e um advogado ou advogada que tem a sua carreira. E eles se casam em determinado momento da vida. Como que isso influencia a partir daí a carreira do advogado ou da advogada? Porque eu acho que quando você investiga a situação de um juiz recém-nomeado, ele ainda não tem essa influência, essa reputação na carreira. E acho que um juiz, um desembargador, um ministro mais consolidado na carreira teria mais condições de ajudar a carreira de um parente, por exemplo. E eu acho que talvez fosse uma investigação mais factível, né? Mais interessante. Muito bom. Obrigado. É uma boa ideia. Vamos tentar isso. Obrigado. Pode me interromper em qualquer momento. Isso é muito útil. Bom, vamos tentar averiguar isso. Então, hoje não posso dizer com certeza que é por causa do parentesco, mas posso perguntar a seguinte pergunta: se for o caso que advogados parentes de juiz têm mais sucesso por causa do parentesco, como isso aconteceria? E isso não é claro, porque tem regras muito claras sobre impedimento, por exemplo. O juiz não pode julgar processo onde o parente é advogado.
E usando os dados, podemos verificar que essa regra realmente é seguida. Aqui pegamos todos os processos onde um advogado é parente do juiz titular da vara. E vemos que em quase todos esses processos, o processo é julgado pelo juiz substituto ou mandado para outra vara. Então, essa regra é seguida. Outra forma de se beneficiar do parentesco com o juiz é se você é membro de um escritório, você é contratado por um escritório de advocacia. E esse escritório tem processos na vara do parente. E você não assina formalmente a petição. Essa prática, porém, foi banida lá no 2014 pelo CNJ e também no novo CPC. Mas vamos verificar se essa regra é seguida ou não. Infelizmente, nós sabemos os escritórios onde os advogados trabalham. Vamos obter esses dados, mas por agora vamos considerar dois advogados como colegas se eles atuam juntos em pelo menos 5 processos. E vamos fazer o mesmo aqui. Pegamos todos os processos onde um advogado é colega do parente do juiz titular da vara. E se for o caso que esse colega do parente trabalha no mesmo escritório como o parente, o juiz deve se julgar impedido. Mas vemos que isso não acontece, pelo menos em 25% dos processos. E normalmente o juiz titular julga a metade dos processos, então o juiz não se julga impedido na metade dos processos aqui. Então, o que pode explicar isso? Ou essa regra não é seguida perfeitamente, ou esses colegas realmente não são formalmente parte do mesmo escritório. Isso não sabemos, mas vamos averiguar. Mas mesmo assim, podemos, depois de verificar que o juiz titular não se julga suspeito ou impedido nesses casos, podemos perguntar se existe algum tipo de favorecimento. Por exemplo, imagina um processo onde o advogado do autor é colega do parente do juiz na primeira vara. E vamos ver se a condenação que o autor recebe é maior se o processo é sorteado para a primeira vara, comparando com a segunda vara ou a terceira vara, onde o advogado não tem nenhuma conexão com o juiz. E quando fazemos isso, verificamos que o que nós achamos que é algum tipo de favorecimento. Vemos que os processos que são sorteados para a vara do juiz conectado com o advogado, nesse caso, o autor recebe uma condenação maior. E essa condenação inclui acordos. E isso é advogados pelo autor. Então, é um sucesso para o advogado. Aqui estamos comparando processos no mesmo fórum, no mesmo ano. Então, como tem sorteio entre as varas, não tem como explicar por que tem essa diferença no valor da condenação. E, de verdade, podemos, por exemplo, olhar o valor da causa. Isso não é diferente se o processo caia com a vara do juiz conectado com o advogado. E é mais ou menos a mesma coisa. Também nos assuntos não vemos diferenças. Então,
a nossa interpretação é que existe algum tipo de favorecimento aqui. E por que tem esse favorecimento? Uma explicação pode ser que o advogado que conhece o juiz melhor sabe como argumentar o processo, porque sabe como o juiz pensa. Isso pode ser uma explicação, mas achamos que não é tudo, porque tem outro tipo de favorecimento na duração do processo. Se o processo cai com o juiz, que é parente do colega do advogado, a duração do processo é muito menos. Isso vem de menos tempo até a primeira audiência. Então, o juiz favorece o colega de parente, mesmo antes de olhar os argumentos. Então, não é só advogado que conhece o juiz, sabe melhor como argumentar. Isso não pode explicar tudo. Esse tipo de favorecimento pode ser várias consequências. Por exemplo, pode gerar alguma desigualdade no acesso à justiça, porque não todos os autores têm como contratar advogado conectado com juiz. De verdade, olhamos isso, que é especialmente os trabalhadores com renda muito alta que contratam esses advogados conectados com juiz. Isso acontece muito menos quando a renda do autor é pequena. Aqui, trabalhador que ganha mais que 20 mil tem uma probabilidade de 20% de contratar algum advogado que tem alguma conexão com um juiz. Isso é só 6% para trabalhadores com renda baixa. Bom, o último resultado que achamos que é bem interessante, isso foi tudo para advogado do autor. Para advogado do réu, não vemos nada disso. Então, o juiz não favorece o advogado que é colega do parente, quando esse advogado representa a empresa. Não entendemos exatamente por quê, mas temos algumas teorias. Por exemplo, tem diferentes formas de contratar advogados para empresas e trabalhadores, mas nós não entendemos, não sabemos exatamente por que isso acontece, mas achamos interessante que não tem isso. Muito bom. Para concluir, verificamos que advogados que parentes do juiz têm mais êxito, mas não dá para concluir que isso é por causa do parentesco, mas verificamos que colegas de parentes de juiz são favorecidos quando esse processo cai com o juiz conectado. Bom, queremos logo pensar algo sobre implicações para políticas públicas. Achamos muito cedo agora, porque tem várias coisas que queremos tentar, mas esperamos que essa pesquisa pode ajudar a pensar sobre instituições de impedimento, por exemplo. Okay. Muito obrigado. Henrique, eu li ali nas conclusões que o resultado que vocês encontraram de favorecimento seria só para os advogados do autor. Na seara da justiça trabalhista, normalmente o empregado, né, o trabalhador. Por que você acha que esse favorecimento é só para o trabalhador? Bom, não sabemos, mas a teoria que temos é que
os contratos dos advogados são diferentes. Normalmente, quando o trabalhador contrata o advogado vai receber uma parte da condenação. Mas isso não é normal quando o advogado representa a empresa. Mas isso é que pensamos, pelo menos. E então, se o juiz quer favorecer seu advogado conectado, é mais fácil, no caso, quando o juiz sabe que esse advogado vai receber uma parte da condenação. Mas pode ser que tenha outras explicações. Certo. Amanda, Fernando, querem fazer alguma observação? Eu queria agradecer os professores. Seu português é perfeito, meus parabéns. And I would like to thank Professor Daniel too. Eu não sei se algum aluno, eu estou acompanhando aqui no nosso grupo de WhatsApp as perguntas, eu não estou localizando quem gostaria de fazer pergunta, por favor, se puder transmitir, mas a gente também já está quase lá no finalzinho também, e precisa dar uns recadinhos de organização do curso. Então, eu pergunto, eu estou vendo aqui o pessoal fazendo... Bom, acho que nós não vamos ter pergunta. Professor Fernando, a gente poderia passar então para os encerramentos. Eu não sei se o professor Fernando quer fazer alguma pergunta. Ok, a gente vai dar alguns recados, mas fazer só uma pergunta para o professor Daniel. Professor Daniel, you showed us that for Brazil, you analyzed the impact of politics on the courts. I became curious about that. Can you present a little more about this influence of politics in our courts? Do you have some results to present us about this research? Wait, is this the question for me or for Henrik? Yeah, Professor. Yes, please. About the influence of politics and the judiciary. Oh, in Brazil, I do not. I mean, I've done a lot of work in the US using the random assignment of judges, Democrat or Republican, on, well, there's many people who've done that to look at the impacts on decision-making. One study I found around election time, Democrats and Republicans decide more differently. So there's so in the US, these high court, these appellate courts are panels. You have 3 judges, and most of the time it's unanimous, 3-0. But about 8% of cases, you have a dissent, you have a 2-1. So you basically see that around election times, the 2-1s kind of go up, kind of like a regular cycle. And that's kind of disturbing, problematic. You know, are they being primed, like psychologically primed to do that? Are they intentionally, like cheerleaders, you know, deciding differently? And we have a variety of additional evidence in the data suggesting more towards the priming hypothesis, because you have 50 states, and the states, some of which are more contentious, you know, others less so. And the judges are sitting, they basically live in the different 50 states, but then they come together on these 3-judge panels. And you also know that there's a primary season that's separate from the election. So in the primary season, people are choosing, you know, is it Hillary Clinton or Obama that's going to run? Is it Trump or Romney, or getting them all mixed up when they were in primaries together? And that also varies across different states. Some states are going first. So there's really, really great evidence in this. I can pull it up, but I think
that will be running time over. And the other direction we take this this framework that politics matter is we want to look at the causal effects of the decisions themselves. So I don't know if Henrik has presented that or mentioned that, but one of the things that has come about in the last 20 years in economics with the credibility revolution, with instrumental variables, natural experiments, is the possibility to use the random judge assignment to look at the causal effects of their decisions. So just to explain, for lawyers or for doctors, we can't randomize the decisions. We don't want to randomize the decisions. That violates our notions of justice. But if you do have randomized decisions, you get the causal effects of one decision or another. But we have random assignment of judges to cases, and judges have different preferences. They might be more liberal or conservative. So we predict the decisions based off of their characteristics. And the random assignment of a judge that's predicted to be harsh or predicted to be lenient gives us the causal effects of the decisions on the future outcomes of the litigants. So that's, in a nutshell, two of the directions we go in with politics and judges. Thank you, Professor Daniel. Professor, can you send us the link for these two studies? Sure. Thank you. Thank you. Estamos chegando no final do nosso tempo, né? Enfim, só passar então rapidinho alguns recados, daí eu passo para a Amanda e o Bruno fazerem o encerramento. Pessoal, os integrantes todos do GED, a gente tem, né, nossas reuniões acadêmicas usuais. Nossa primeira reunião vai ser no dia 18 de agosto, meio-dia, quinta-feira, meio-dia. A gente vai mandar no grupo os textos a serem lidos previamente e eu vou mandar o link do Zoom, só acessar direto, a gente começa a reunião sempre pontualmente quinta-feira ao meio-dia. Muito obrigado, professor Henrik, professor Daniel e Amanda, Bruno, por favor, palavra de vocês. Eu também queria agradecer a vocês todos por estarem conosco ao longo desse semestre, que a gente espera que seja um semestre bastante produtivo. Eu vi lá no grupo muita gente perguntando sobre os textos, a gente ainda não preparou, estamos organizando uma proposta para vocês aqui, mas muito em breve a gente vai postar lá e pedir também que voluntários se apresentem para a relatoria a cada 15 dias, para quem está chegando agora, a cada 15 dias a gente tem alguém ou mais de um fazendo relatoria. Nossos encontros começam em ponto meio-dia, por favor, não deixem de entrar, e se encerram em ponto às 13 horas, exatamente para dar aquele gostinho de quero mais. Não raro, a gente fica com vontade de conversar mais um tanto de coisa, mas a ideia é o gostinho de quero mais mesmo. Né? It was an honor to have you here, Professor Daniel, and this great Portuguese, Professor Henry, talk to us. And congratulations for this research success for you. E o professor Bruno, encerra por nós, por favor. Claro, então, pessoal, mais uma vez, obrigado pela acolhida. Professor Daniel, thank you again for the amazing talk and for being very kind to us. Again, accepting my invitation, so it's always a pleasure. Henrique, meu amigo, professor, muito obrigado. O estudo está ficando cada vez melhor, né? Já assisti palestras sobre seu estudo antes e a cada palestra as novas adições, os novos incrementos vão tornando o estudo cada vez mais incrível e muito importante para a nossa realidade. Então, obrigado pela sua disponibilidade, pela sua gentileza de aceitar o nosso convite. E aos nossos alunos, também já estou ansioso para o próximo encontro. Queria também ficar mais um pouquinho, mas todos temos nossas obrigações. Eu vou ficar aqui com um gostinho de quero mais para a nossa próxima reunião. Boa tarde, então, a todos, né? Valeu, gente. Bye. Tchau, tchau. Tchau.